Hello friends, welcome back to our channel Kidsy&family. If you're thinking of a chicken recipe of a different style, easier and tastier, then here is chicken tandoori recipe for you. It's an Indian style of cooking chicken. أهلا وسهلا بكم في قناتنا Kidsy&family. النهارده هنعمل وصفة جديدة سهلة ولذيذة جدا. هي وصفة دجاج جديدة وهي chicken تندوري. هي دجاج التندوري بطريقة هندية. ده ستايل جديد للدجاج تقدروا تعملوها بيه عشان تطوروا في المطبخ بتاعكم في إمكانيات المطبخ وتبقى مكوناتها سهلة وبسيطة. يلا بينا نشوف المقادير. Firstly, we're starting with the marination of the chicken. For the tandoori style, we have two steps in the marination. The first step is with ginger paste. Ginger paste is basically in any Indian style recipe. You have ginger, grind ginger with garlic. So it's a ginger garlic paste. Firstly, I'll start making cuts in this way. For the chicken tandoori, you can use a whole chicken or quarters, whatever you prefer. في التشيكن تندوري جماعة نقدر نستعمل فرخة سليمة أو ممكن نقطعها نصين أو أربعة زي ما تحبوا، يعني جميع الأشكال تمشي مع التندوري. بس أهم حاجة إن احنا عندنا اتنين نوعين من المارينيشن. أول نوع اللي هو بالجينجر بيست وهنشوفه دلوقتي. So this is the ginger paste, ginger or garlic. بعد ما عملنا فتحات في الفراخ بالشكل ده كده يا جماعة هبدأ بالمارينيشن الأولانية، التتبيلة الأولانية. طبعا أي حاجة هندي بتحتاج لتوابل كتير وبتحتاج لسبايسز، من ضمنها الشطة أول حاجة طبعا، وفي معجون الجنجر أو الجنزبيل بيبقى دايما بيستخدم في الأكلات الهندي، وهو جنزبيل مطحون مع توم مطحون. فبالشكل ده كده انا هبدأ حطيت طبعا الشطة والمعجون بتاع الجنزبيل والثوم مع ليمونة معصورة. So in this first marination I've just added the ginger paste with the ginger garlic paste, some lemon and chili and paprika. I'll leave this for just maximum half an hour, or if you're having time you can just leave it 1 hour in the fridge and then we take it back for the second marination. دلوقتي هنبتدي نجهز الخطوة التانية من التتبيلة. عندي معلقة من معجون الجنزبيل والثوم المطحون، معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة كركم، بهار تندوري، جرام مسالة، شطة باودر وجنزبيل بودرة مع توابل ميكس كده. طبعا ملح وكوب زبادي، معلقتين زيت زيتون ومعلقتين زيت نباتي. So I'll start by preparing this second marination. The second step, I have the ginger paste down there with the black pepper and garlic, turmeric powder. These are some tandoori spices, some gram masala, which is just 1 spoon of each of the spices I've just mentioned. This is paprika and chili powder. So these are just some ginger powder, salt and cumin seeds grinded as well. So because any Indian style recipe it requires some special spices, this is also half a lemon مع عصرة ليمون يا جماعة بالشكل ده كده, and 1 cup of yogurt, plain yogurt. And on top of this we'll add 2 tablespoons of oil and another 2 spoons of olive oil. The best thing about an Indian style recipe or Indian style cooking is that if you have the spices and the creativity you can make a very delicious meal. So here is the second marination ready. I just have to use this bright red color. I'll just use a small pinch of this bright red color, which will give the tandoori a great color as you've seen it in the beginning of the video. كده المارينيشن بتاعي جاهز. اللي هو تاني تتبيلة.
كل اللي ضفته ليها هو لون الطعام الأحمر اللي شفتوه بالشكل ده كده. هحط سنة بسيطة جدا عشان تدي لون حلو للتندوري. And now I've just removed the chicken from the fridge. I'll put it in the second marination this way. ودلوقتي طلعت الفراخ من التلاجة وبحطها في تاني تتبيلة، ودي اللي هتتساب لمدة 4 ساعات، او لو عندنا وقت ومجهزينها من بالليل ممكن نسيبها ليلة كاملة لحد ما نبتدي نشتغل بيها عشان تتشرب التتبيلة ويبقى طعمها زي التندوري بتاع المطاعم بالظبط. For this second step marination, remember the first one was just half an hour in the ginger paste and chili. This second step of the marination is the one which we leave it a bit longer. It should be left for 4 hours in the fridge in this marination. If you have a bit longer time, if you prepared it before, you can just leave it for 1 full night. So I've just covered. I'll take it back to the fridge. ودلوقتي بعد ما خلصنا فترة تتبيلة الدجاج، هو كده اتشربت المارينيشن كويس جدا. الخطوة اللي انا هعملها دلوقتي مهمة جدا، لان هي هحتاج المكونين الاتنين دول، هو زيت ونص معلقة من الكركم. هبقى محتاجاهم طول ما الفراخ بتاعتي بتتشوي. So we have just come to the final step in the chicken tandoori preparation. In this step we are preparing 1 cup of oil with half a spoon of turmeric powder. I'll just apply it on the chicken which I just removed from the fridge now. This one gives it a shiny color. You know, the shiny golden color of the chicken. It would be a perfect result. المكون ده يا جماعة بيدي لمعان هايل للفراخ أثناء الشوية، وبعد ما بنخلصها بعد كده يبقى شكلها تحفة بالشكل اللي انتوا هتشوفوه في الآخر. اهم حاجة ان انا اقلبها كويس بالشكل ده كده. هدلكها. I try to apply it on the surface of the chicken very nicely, and then I'll also apply some of this turmeric oil on the grill. هدهن الجريل بتاعتي بالشكل ده كده، وهنقل الفراخ عليها وهندخلها الفرن. طبعا في الصينية اللي تحت انا غلفتها بسيلفر عشان احافظ على الصينية، وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه دخان كتير اثناء الشوية. وبعد ما نرصهم على الجريل دي هندخلها في الفرن عادي جدا. فالفكرة كلها في التشيكن تندوري ان هي حاجة جديدة، هتبقى تطوير للمطبخ عندنا او للغدا. وبالتالي هتبقى مكوناتها سهلة جدا، وفي نفس الوقت بنعملها في الفرن مش على الفحم ولا غلبة كتير. So we're just putting the chicken in this ordered manner, and then we take it to the oven. Look how nice it looks in the oven. After 30 minutes exactly in the oven, I'll start applying this turmeric oil powder. بعد مرور نص ساعة يا جماعة بالظبط وهي في الفرن، بعد نص ساعة ببتدي ادهن الكركم والزيت بالشكل ده كده على الفراخ عشان يديلها لمعة حلوة، وفي نفس الوقت تبقى juicy ما تبقاش ناشفة قوي. So it gives it this golden color, and at the same time it's juicy and not very dry chicken. In the last step, I have this charcoal, just 1 charcoal, and then I put on it the remaining of the oil. At least the chicken will take the taste of this charcoal as if it's a barbecue. And you just close the oven on it. بالشكل ده كده يا جماعة حطيت الفحماية وعليها شوية زيت عشان تدخن وتدي التيست ده. دلوقتي زينت الطبق بتاعي بالشكل ده كده مع الرز البسمتي، وهبتدي اعمل برزنتيشن للفراخ بتاعتي بالشكل ده كده. التندوري بتاعتنا خلصت. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، وهي طريقة سهلة وسريعة جدا تقدروا تعملوها. الفكرة كلها في المارينيشن والسبايسز اللي احنا بنستعملها. وبكده نكون خلصنا وصفتنا النهاردة. اتمنى تكون التشيكن تندوري عجبتكم. هي وصفة هندي، على الاقل لما تيجوا تعملوها للاولاد في البيت كتجديد للغدا يتبسطوا ان في ستايل جديد للاكل مستخدمينه.
Wow, look how it looks like. It's very golden, it's juicy, and it doesn't take so much time from you. And the basic thing about the chicken tandoori is that it's a variety in the food, and at the same time it costs nothing. You just need to depend on the marination and the grill. And by this we've come to the end of our video today. This is chicken tandoori recipe. Hope you liked our video, and we hope you've learned a new recipe today. If you liked our video, please don't forget to put a like, share and subscribe. We'll see you next video, and bye bye. مع السلامة. أرجوكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. Bye bye. Stay safe.